Okay, so in last lecture we have seen the structure of the androecium and the details of the filament and the anther loop. So in the next part we will study uh, the structure of tetrasporangiate anther. Now you know that the structure of the androecium, the single unit of the androecium is called as the stamen. The stamen it possesses filament and an anther. So when we take the section of this anther transfer section, then we will see usually it possesses the presence of two chambers. So this is a part of the filament. Then this is the connective uh, which connects the filament to the anther at different positions, and these two chambers they possess the presence of the pollen grains. These two chambers they possess the presence of the pollen grains, and therefore uh, these are nothing but the pollen sacs. That means this is a bag-like structure, and this bag-like structure it possesses the pollen grains. The number and the size of pollen grain, the diversity of the pollen grain, it is different as per the different species. There is no uh, similarity in between different species. The structure of the pollen grain and the number it is different. So we will see the structure of the tetrasporangiate anther. So tetrasporangiate anther, that means you can see this is a transverse section of this anther. Actually there are two diagrams here. This diagram it shows the young anther lobe, and the second diagram it possesses mature anther. Now first we will see what is the structure of the tetrasporangiate anther in young anther. So you can see when the anther is young, you will observe the presence of four sections in this tetrasporangiate anther, and therefore it is called the tetrasporangiate. Tetra means four. So four chambers they are usually present when that particular anther is young. Now this anther it possesses uh, this tissue. This tissue is it is nothing but the connective tissue. So this connective it connects the filament, and whatever water and the food material it is collected by the plant, it is supplied from this connective to this all these tissue which are present in the tetrasporangiate anther. Now we will see other important structures. The outermost wall of the this anther lobe it is called the epidermis. Now this epidermis it is a single layered outermost wall. This epidermis it is followed by the endothecium. Now this endothecium it is present just below the epidermis. Now this endodermis and this endothecium it is uh, 1 to 2 layered in the thickness. So here you can see uh, this layer after the epidermis, all these tissues
they belongs to the endothelium. So here you can observe the 1 to 3 layers of the endothelium. Now the endothelium, it is followed by the middle layers. Now the middle layers, they are present in between the tapetum and the endothelium. And here you can see the epidermis, it is followed by the endothelium. Actually, it is a single layer, and this single layer, it is followed by uh, these tissues which are present in between this tapetum and this endothelium. Now, these 2 to 3 layers of the cells, they are called the middle layers because they are present in between the endothelium and the tapetum. Now, most important tissue which is present in the anther, it is called the tapetum. Now, this tapetum, it is very important tissue because this tapetum, it nourishes the developing microspores. Because what is the main function of the tapetum? It supplies the food material. So at the time of the development of the pollen grains, it requires energy, and this energy in the form of uh, the food material, it is given by this tapetum layer. So this tapetum layer, uh, it is utilized during the development of the pollen grains. Now, the central tissue, which is present after the tapetum, this is called as the sporogenous tissue. Now, this sporogenous tissue, uh, it, it is very important tissue because from the sporogenous tissue, you will find that the development of the pollen grains, they takes place. So, this sporogenous tissue, it is also called the spore mother cells. The spore mother cells, after going through the meiosis, it will produce the microspores, or they are also called the pollen grains or microspores. That is the alternate name. And as the microspores, they are present in the particular chamber, this chamber, it is called the microsporangia. So there are total 4 sporangia present at the when that particular anther is young. Now, when this anther matures, now here you can see the second figure. It shows presence of only 2 chambers. So what happens? The tissues which is present in between these 2 microsporangia, uh, it becomes degenerated, and only a single chamber is developed here. Now you can also observe that the sporogenous, the tapetum tissue which is present in the young anther, it is also not there because this tapetum tissue, it is utilized for developing the pollen grains. Now this part where you can see here opening, it is present. This opening, it is nothing but the line of dehiscence. You can see here the line of dehiscence from which that anther breaks, and uh, these 2 chambers, they unite to form only a single chamber. And when the pollen grains, they become mature, they they are liberated from this opening. After the that particular anther, it becomes mature, the line of dehiscence opens, and these pollen grains, they are released into the air. So this is the structure of the tetrasporangiate anther. हे समजलं तुम्हाला टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर? हॅलो, हो. समजलं ना? हम्म. हां, ठीक आहे.
तर आपण आता नंतर चा जो पुढचा पार्ट आहे आपला टॉपिक मधला, दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स. आपण आता स्टेप बाय स्टेप आपण जातोय या ठिकाणी. इनिशियली वी हॅव स्टडीड द basic structure of the flower. Then after the understanding basic structure of the flower, we have seen uh, the what is actually uh, that flower. It is developed from vegetative shoot, and we have seen the two theories, that is the axis nature of the thalamus, and in the second part we have seen the gradual transition of the floral members. आता हा पार्ट झाल्यानंतर आपल्याला जो पुढचा पार्ट या टॉपिकमध्ये आपल्याला जे स्टडी करायचे आहेत वन बाय वन, म्हणजे आपण फ्लावरचं स्ट्रक्चर समजून घेतलं, त्यानंतर आपल्याला आता पोलन ग्रेन्स, त्यानंतर त्यामध्ये पॉलिनेशन मेकॅनिझम कसं होतं, हे साधारणपणे स्टेप बाय स्टेप आपल्याला या ठिकाणी युनिट्स आपल्याला स्टडी करायचे आहे. आता आपण आजच्या लेक्चरमध्ये सुरुवातीच्या पार्टमध्ये आपण काय बघितलं तर टेट्रास्पोरंजिएट अँथर म्हणजे काय हे आपण स्टडी केलं. आता या टेट्रास्पोरंजिएट अँथर मध्ये आपण जो पुढचा पार्ट आपल्याला जो स्टडी करायचा तो म्हणजे कोणता तर पोलन ग्रेन्स. So these pollen grains, they are very important, because these pollen grains, when uh, they are traveling their distance up to the stigma, that particular process is called as the pollination. So that pollination mechanism that we are going to study later, but first we will see what is a pollen grain. So these pollen grains, as we have seen that these pollen grains, they are developed in the anther, and when these pollen grains, they are released from the particular anther by different modes, these pollen grains, they are traveled up to the stigma. Now you can see this is a picture which shows that these yellow color structures, they are pollen grains. Now these pollen grains are this structure, that is the part of this style, and this is the stigma. Now actually this picture, it is uh, electron micrograph, or scanning electron micrograph, which is taken under the electron microscope, and this picture, it shows that the deposition of the pollen grains on the stigma. Now we will see some more pictures, uh, and we will see some more pollen grains. Now here you can see this is also a picture which shows different pollen grains. Actually, this is a mixed up. All these are the pollen grains of different plants, and this is also a scanning electron micrograph of different pollen grains. You can see the ornamentation of the pollen grain, the size of the pollen grain, it is also very different. Then the shape of the pollen grain, it is also different. So you will observe the diversity of the pollen grains in the different plants. So these are the some of the pollen grains of different plants. Then we will see another picture here also. This is another photograph where you can see different pollen grains which are present only in a single family. एका फॅमिलीमध्ये जे मेंबर्स आहेत प्रेझेंट आहेत प्लांट्समध्ये, त्या एका सिंगल फॅमिलीमध्ये तुम्हाला त्या प्रकारे व्हेरिएशन दिसून येईल. So all these pictures of the pollen grain, they are also scanning electron photographs. Here you can see also next picture. You can see the ornamentation on the outer wall of the pollen grain. Here there is no any ornamentation, plain outermost layer, that is the exile. Then
This type of pollen grains, they are usually present in our hibiscus. You can see this is another pollen grain, very large as compared to all these pollen grains. So such diversity it is present in the pollen grains in different species, in different genera. As per when you observe different pollen grains under the microscope, uh, you will observe such type of pollen grains. So we will see what is the structure of the pollen grains. Now here uh, there are already we have seen some of the photographs of different pollen grains, and here also these are the figures where you can see uh, different types of pollen grains as we have seen in the earlier pictures. Now, first of all, we will see the structure of a single pollen grain. It is a typical pollen grain. Uh, so, the outermost wall of the pollen grain, it is called as the exine. Exine means outermost layer. Now, this outermost layer, it is very important layer, because this layer it is extremely durable. Because of its hard structure, this pollen grain it becomes very tough, and in different environmental conditions, these pollen grains they can survive in different unfavorable conditions also, because these pollen grains they are released into the air. So they are present in the air or in the outermost environment, and you can see the environment they may possess different climatic conditions. In some region there may be very high temperature during different season, while some uh, uh, regions they may possess very cold temperature, if that there is a winter season or during the rainy season. So all these are the different uh, climatic conditions, and if the condition it is unfavorable, high temperature, low temperature, in that condition also this exine it protects the innermost content of this pollen grain. And therefore even if you see, we are getting the pollen grains which are present uh, at the Jurassic period or before that, of the fossil plants, म्हणजे जे काय एक्सटिंक्ट प्लांट्स झालेले आहेत, त्यांचे पोलन ग्रेन सुद्धा आपल्याला फॉसिल फॉर्ममध्ये मिळतात. म्हणजे एवढी एवढ्या वर्षानंतर सुद्धा आपल्याला पोलन ग्रेन्स आपल्याला मिळतात, कारण ह्याचं जे स्ट्रक्चर आहे एक्झाईनचं, ते कसं असतं, हे it is very hard and durable. So this exine it possesses different types of ornamentation in some species. म्हणजे काही स्पीसीजमध्ये, काही प्लांट्समध्ये जे एक्झाईनचे स्ट्रक्चर आहे ते कसं असतं, तर याच्यामध्ये तुम्हाला ऑर्नामेंटेशन या प्रकारे दिसून येतं. तर या ठिकाणी हा जो पोलन ग्रेन दिसतोय वरच्या बाजूला येलो कलरचा, so this pollen grain it belongs to hibiscus, and in sunflower also. या ठिकाणी बघा एक्झाईन मध्ये कसं काय झालेलं आहे, तर या ठिकाणी स्पाइनलेक्स आउटग्रोथ या ठिकाणी तयार झालेली तुम्हाला दिसून येईल. किंवा आपण काही पिक्चर्स याच्या आधी बघितले, तर या ठिकाणी बघा हे जे दिसते तुम्हाला, हे आउटर मोस्ट वॉल, दिस आउटर मोस्ट वॉल इट इज कॉल्ड दी एक्झाईन. आता या पोलन ग्रेन मध्ये एक्झाईन याची वेगळी आहे, याच्यामध्ये या एक्झाईनचं नेचर हे अगदी टिपिकल आहे, वेगळं आहे. या ठिकाणी हा आपण जो मागाशी बघितला आपण, हिबिस्कस असेल किंवा सनफ्लावर असेल, याच्यामध्ये तुम्हाला या प्रकारे स्पायनी आउटग्रोथ दिसेल तुम्हाला. किंवा यामध्ये म्हणजे प्रत्येक पोलन, आता काही ठिकाणी बघा एक्झाईन ही प्लेन आहे, म्हणजे स्पेशली ग्रासेसमध्ये तुम्हाला या पद्धतीनं प्लेन तुम्हाला पोलन ग्रेन दिसून येईल. सो द नेचर ऑफ द एक्झाईन इट इज डिफरंट इन डिफरंट स्पीसीज ऑर डिफरंट प्लांट्स. या ठिकाणी काही पिक्चर तुम्हाला दाखवले आहेत, म्हणजे कशासाठी, तर या ठिकाणी व्हेरिएशन तुमच्या पुस्तकामध्ये साधारणपणे तुम्ही या प्रकारे डायग्राम तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. सो दिस इज द एक्झाईन. Now this exine it is followed by the innermost thin layer, it is called the intine.
Now this intine, it is thin, delicate, and elastic. This intine, and uh, this intine, it possesses the presence of two cells. Here you can see the first cell is called the tube cell, and another is called the generative cell. Now the tube cell, it possesses the presence of the tube nucleus, and generative cell, it also possesses a nucleus called the generative nucleus. Now here in this pollen grain, you can see there are two uh, portions where this exine wall, it is not there. So this particular region, which shows uh, a pore like structure, actually it is a pore. Here in this pollen grain you can see such type of pores, they are present. Now in this pollen grain there are three pores, you can observe. Here in this pollen grain also you will observe the presence of three pores. In some pollen grains, here for example, if you observe this pollen grain, you will observe only a single pore. So here you can see also this pollen grain, it possesses three pores. Now this pollen grain, it possesses only a single pore. So number of pores, they are also very different as per the whatever species of plant is there. So it may be a single pore, it may be two or three pores. So these are called the germ pores, from which the pollen tube is produced. Now we will see the tube cell. The tube cell, it possesses the presence of the vacuole. Vacuole, it may be present usually, and uh, this tube cell, it possesses generative cell. Now this generative cell, it produces the male sperms, and this tube cell, it produces, as it is this intern is delicate, produces the pollen tube. And when the pollen tube it is produced, this pollen tube, it will grow from this germ pore. ज्या पोलिंगरमध्ये जेवढ्या या ठिकाणी जर्म फोर्स आहेत, तर त्यातून काय होणार आहे, त्या ठिकाणी पोलन ट्यूब तयार होणार आहे. आणि या पोलन ट्यूब मध्ये तयार झालेल्या पोलन ट्यूब मध्ये त्या ठिकाणी जे मेल स्पर्म्स असतात, ते त्या ठिकाणी पोलन ट्यूब मधून नंतर त्याची पुढची डेव्हलपमेंट होते. तो पार्ट आपल्याला नंतर स्टे करायचा आहे. आपल्याला आधी पहिल्यांदा जे बेसिक पार्ट आहे, पोलन ग्रेनचं बेसिक स्ट्रक्चर आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. So you can see here also in this type of pollen grain, three germ pores are present, but the ornamentation of this pollen grain is different. Exine, it is somewhat reticulated in their nature. Then here in this pollen grain, you are not observing any germ pore. So that germ pore may be present on the another side. So it may possess only single germ tube. So germ tubes, they are present. Germ pores, they are present, but there may be 1 to 3. So here also you can see the ornamentation of this pollen grain. It is also different. Now here there is another a special type of pollen grain. It is present, and that pollen grain, it is generally called the pollinia. Now this type of pollen grains, they are present in the family Asclepidaceae or the Orchidaceae family. ऑर्किड्स आपण त्याला म्हणतो कॉमनली. तर ऑर्किड्समध्ये किंवा Asclepidaceae तुम्ही रुईचं झाड बघितलं असेल, कॅलोटोपस प्रोसेरा किंवा काय ऑर्किड्स आहेत, त्या ऑर्किडमध्ये तुम्हाला या पद्धतीनं पोलन ग्रेन्स हे तयार झालेले दिसतात. सो इट इज अ बॅग ऑफ or these are the two sac-like structures, and these two sac-like structures, they possess caudicle at this one end,
and these two corticals they join a single portion called the corpusculum. So here you can see this is actually actual uh, polonium, which possess the polonium here, single sac. Then this is the cortical, and this corpusculum, which is a sticky part, and this corpusculum attaches to the body of the insect during the pollination. स्टिक पार्ट असतो हा, आणि ॲस्कल्पिडिसी किंवा जे ऑर्किड्स आहेत ही इन्सेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आहेत. So when the insect visit that flower, this corpusculum it attaches to the body of that particular insect, and the pollination mechanism takes place. So that we will see in the latter part. So that is the structure of the pollen grain. Now we will see the next part, that is the uh, here we are going to study the structure of the typical gynosium, in which we are going to study the structure of typical ovule and types of ovules which are present in different plants. So first we will see the structure of the typical gynosium. Actually this is a basic part, but we will go stepwise. This is a thalamus or a receptacle on which you will observe that presence of the gynosium. So this gynosium, it is also called the carpel or the pistil. So this gynosium, it possesses this lowermost part. This lowermost part of the is called the ori, which is swollen. Then the style and the apical region of that particular uh, part, which is present above the style, is called the stigma. Now, when you take the vertical section of this uri, you will observe the presence of an ovule. So it may be, suppose in some plants there may be a single ovule, or in some plants one to many ovules they are present. It depends on which species you are going to observe. Suppose if you are going to study the citrus or any other member, you will observe that presence of three chambers they are present, or five chambers they are present. In some only two chambers are present. So the chambers may be also different, one to five or many chambers. Polycarpellary, it is called the polycarpellary. Uh, so this is a single chambered ovule. It is only for your reference. So single, now this ovary, it consists of a single chamber. It is showing a single ovule, uh, then this style and stigma. So this is a typical structure of the gynosium. Okay, now we will see what is the ovule. The ovule, it is present inside the ovary, and you know that angiosperms. In angiosperms, the ovules are enclosed in a ovary. So that is very important structure of the angiosperm. And inside this ovary, this ovule is present. So from this ovule, a seed will be developed later on. After the fertilization, a seed will be developed. So suppose if this is a plant, it consists of a single ovule. Then after the fertilization, this particular flower, it will produce single seed. Or suppose it is a member of leguminaceae member. In leguminaceae you have seen. Now you can see the pisum, pea plant, So in the pisum sativum, such type of uh, structure is present. Now this is a, suppose this is a ovary. Now this ovary, it is single chambered. This is a very short style,
and this uppermost portion is called the stigma. Now inside this particular ovary, you will observe that presence of numerous ovules on a single marginal layer. So therefore it is called the marginal placentation. So suppose these are the ovules. This is an ovary of pisum, pea plant. You know that pea plant. Now this pea plant, uh, it possesses such type of ovules arranged on a margin. So after the development of or the fertilization of these ovules, later on the fruit will be developed. So this fruit, it will produce so many seeds. म्हणजे आपण तुम्ही सगळ्यांनी वाटाण्याच्या शेंगा ऑब्झर्व केल्या असतील. त्या वाटाणे शेंगामध्ये एका ओपन जेव्हा करतात तेव्हा त्या ठिकाणी एका बाजूला हे सगळे सीड्स तुम्हाला ग्रीन कलरचे तुम्हाला तयार झालेले दिसतील. सो दिस इज ॲक्च्युली अँड ओव्हिलचे साधारणपणे स्ट्रक्चर या पद्धतीनं असतं. आता या ओव्हिलमध्ये कोणते कोणते स्ट्रक्चर्स आहेत ते आपण बघूयात. सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल ओव्ह्यूल. आणि हा कसा आहे तर हा सेक्शन घेतलेलं आहे, लॉन्जिट्युडनल सेक्शन आहे. सेक्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला या पद्धतीने हे वेगळे पार्ट दिसतात. अदरवाईज ओव्ह्यूल कसा दिसणार तुम्हाला तर या ठिकाणी तुम्ही पी प्लांट ऑब्झर्व केली असेल. त्या पी प्लांटच्या मार्जिनमध्ये तुम्हाला असं एक छोटंसं एक असं स्ट्रक्चर दिसतं आणि मग या स्ट्रक्चरला एक छोटंसं असं गोल स्ट्रक्चर तयार झालेलं दिसतं की तुम्हाला ओव्ह्यूल त्या पी प्लांटमध्ये हे असे दिसेल. या पद्धतीने स्मॉल स्ट्रक्चर असतं. जेव्हा हे मॅच्युअर होतं, मॅच्युअर झाल्यानंतर या ओव्ह्यूलचं साईज वाढणार आहे, नंतर याचं कन्व्हर्शन सीडमध्ये होणार आहे. हे सीड सुद्धा या ठिकाणी ह्याला अटॅचमेंट तुम्हाला तयार झालेली दिसून येते. कुठेतरी अटॅचमेंट असते या पर्टिक्युलर पार्टची. सो दिस इज ओव्ह्यूल अँड दिस ओव्ह्यूल लेटर ऑन इट इज कन्व्हर्टेड इन टू द सीड. आता या ओव्ह्यूलचा टिपिकल ओव्ह्यूलचा सेक्शन हा साधारणपणे असं दिसेल तुम्हाला. तर हा जो पार्ट आहे लोअर मोस्ट पार्ट, दिस लोअर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड दी फिनिकल. सो फिनिकल it is nothing but a stalk. So this funicle it attaches to the placenta. Placenta आता हा ज्या ठिकाणी फिनिकल चिकटलेला असतो त्याला आपण प्लासेंटा म्हणतो. ते या पर्टिक्युलर कंडिशनमध्ये काय आहे, there is a presence of single ovule. This is a funicle and this funicle it is attached to the lower part of the that particular ovary. हा जो पोर्शन आहे आपण म्हणतो प्लासेंटा. या प्लासेंटाला हा फिनिकल अटॅच झालेला असतो. सो फिनिकल इट अटॅचेस टू द प्लासेंटा अँड दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ओव्ह्यूल. आता साधारणपणे कोणते कोणते स्ट्रक्चर्स आहेत बघूयात आपण. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द हायलम. सो हायलम इट इज अ पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ द फिनिकल टू द बॉडी ऑफ ओव्ह्यूल. हे काय हायलम हा कोणता पोर्शन आहे, इट इज अ पॉइंट ऑफ अटॅचमेंट ऑफ द फिनिकल टू द बॉडी ऑफ द ओव्ह्यूल. जे फिनिकल आणि हा जो ओव्ह्यूलची जी बॉडी आहे याला अटॅच करणारा पार्ट जो असतो त्याला आपण म्हणतो हायलम. इट इज द सेकंड पार्ट. देन we will see the next part, that is the presence of the that particular ovule. Now this is a raphe. Now this raphe it is present above the hilum. The hilum नंतर जो येणार जो पार्ट आहे it is the hilum. So hilum, raphe and funicle, these are the three parts. फक्त याची पोझिशन जी असते ही कशी असते तर प्रत्येक ओव्ह्यूलमध्ये ही वेगळी असते. हे आपण नंतर आपण टाइप्स ऑफ ओव्ह्यूलमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सो हिअर वी विल सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्ह्यूल. नाउ दिस ओव्ह्यूल इट कन्सिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स. म्हणजे या ठिकाणी दोन पोर्शन या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण आहेत ते आपण समजून घेऊयात. तर हा जो पोर्शन आहे या बाजूचा त्याला आपण म्हणतो चॅलेजा.
आणि जो दुसरा पोर्शन आहे या ठिकाणी, दॅट पोर्शन इज कॉल्ड द मायक्रोपाईल. 2 पोर्शन्स आर प्रेझेंट. सो मायक्रोपाईल हा कसा आहे, तर या ठिकाणी ओपनिंग तुम्हाला दिसेल. you will find the opening at one end and the chalaza. या ठिकाणी हा जो पोर्शन आहे, या पोर्शन पासून इंटिग्युमेंट्स तयार झालेले तुम्हाला दिसतील. यू विल ऑब्झर्व दॅट द ओरिजिन ऑफ द इंटिग्युमेंट्स. So usually an angiosperm, it possesses the presence of two ovules, two integuments. Two integuments यामध्ये असतात. या ठिकाणी हा चॅलेंज पासून ओरिजिनेट झालेला आहे. So this is the outermost integument and this is the innermost integuments. So these integuments, they protect. These are nothing but the protective coats which are present for the protection of this embryo sac. Now this embryo sac, it is covered by an outermost that particular part, it is called the nucellus. Now this nucellus, it is the central mass of the ovule, which is a softer, and inside this nucellus you will observe the presence of the embryo sac. Now this embryo sac, it consists of usually 8 nuclei. याच्यामध्ये 8 nuclei present असतात. 3 जो मायक्रोपायलर एंड आहे त्या बाजूला 3 या ठिकाणी तुम्हाला 3 न्यूक्लिया दिसतील. नंतर 3 जे आहेत ते चॅलेंजच्या बाजूला आहेत तयार झालेले, आणि 2 आहेत ते सेंट्रलच्या रिजनमध्ये या ठिकाणी एम्ब्रियो सॅकमध्ये तुम्हाला तयार झालेले दिसतील. सो दीज न्यूक्लियाय, याच्यामध्ये अँटीपोडल आणि जो मेल न्यूक्लियाय जे असतात ते या ठिकाणी सेंट्रल असतात. तर या प्रकारे या एम्ब्रियो सॅकमध्ये हे न्यूक्लियाय 8 न्यूक्लिया प्रेझेंट असतात. याचं स्ट्रक्चर आपल्याला परत डिटेलमध्ये आपल्याला स्टे करायचं आहे नेक्स्ट पुढच्या काही लेक्चर्समध्ये. आता हा जो मायक्रोपायलर एंड आहे, दिस मायक्रोपायलर एंड इट इज ओपन. जे पोलन ग्रेन्स या ठिकाणी त्या स्टिग्मावर जाऊन डिपॉझिट होणार आहेत, दिस पोलन ग्रेन्स दे विल प्रोड्यूस ए पोलन ट्यूब. आणि ही जी पोलन ट्यूब आहे, ही पोलन ट्यूब या स्टाईलमधून ग्रो होत झाल्यानंतर या जो काय युजली हा जो पोर्शन आहे मायक्रोपायलर रिजन, युजली या पोर्शनमधून ही पोलन ट्यूब येथून एंट्री होते, आणि मग त्यानंतर या ठिकाणी जे स्पर्म्स जे तयार केले जाते त्या पोलन ग्रेनमधून, हे या ठिकाणी रिलीज केले जातात. तर त्यासाठी हा या ठिकाणी मायक्रोपायलर एंड या ठिकाणी युजली हा प्रेझेंट असतो. आणि युजली मोस्ट ऑफ द एंजिओस्पर्म दे पजेस द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम दिस मायक्रोपायलर एंड. इथून पोलन ट्यूब एंट्री होते, आणि त्यानंतर या ठिकाणी जो फिमेल न्यूक्लियस आणि मेल न्यूक्लियस असतं ते या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होतं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल ओव्ह्यूल. समजलं तुम्हाला हा पार्ट? आजच्या लेक्चरमध्ये हा जो पार्ट झालेला आहे हा समजला का मला सांगा, आणि तुमच्या काय शंका असतील तर विचारा. आय विल स्टॉप माय प्रेझेंटेशन हिअर. समजलं सर. हां, सुदर्शनचा लगेच आवाज येतो. सुदर्शनला लगेच समजतं सर. हां हां, नक्की समजलं ना? हो सर, समजलं, नक्की हो समजलं. सर, ते 11वीला 12वीला झालेलंच होतं. हो. नाही, कोण बोलते आता कोण बोलायला लागले? 11-12 झालं कोण म्हणते? ते शेवटचं अक्षता. हा ओव्हिल्सचं होतं ना ती. हा, तिच्याला जा मायक्रोफाईल ती झालेलं ते होतं. झालेलंच आहे ऑलरेडी. हा, व्हेरी गुड. हा. मग काय हरकत नाही, चांगलं आहे मग. हा, लक्षात आहे हे विशेष आहे. हो. हा, अजून काय? आवाज व्यवस्थित येतोय ना तुम्हाला? क्लिअर? कोणाला काय अडचण आवाजाची, व्हिडिओची? नाही. क्लिअर होते आवाज. ठीक आहे, ओके. मग ठीक आहे, थांबत मग आपण. हा, सर. हा, बोला.
तुम्ही टाकलं ना अजून गुगल क्लासरूमला अरे व्हिडिओ ते नाही टाकलेलं अजून. मागच्या लेक्चरचा केला ना? तुला आता सगळंच हे करा पाहिजे ना, बॅक डेटेड जे काय असेल ते सगळंच तुला आता एक कसलं तुझं करतो प्रेझेंटेशन. हा हो तर मग सेपरेट करावं लागेल मला. हो बरोबर. हा चालतं. चालतंय.